2024. Mtazamaji, Gachagua ameweza kupata pigo kwa mara nyingine tena baada ya mahakama Jaji Chacha Mwita kuamuru kuwa Seneti iendeleze mchakato wa kujadili hoja yake ya kumbandua madarakani kuanzia hapo kesho. Ifahamike au ikumbuke kuwa Gachagua alikuwa tayari amekwenda mahakamani kupinga hoja Seneti kujadili hoja ya kumbandua madarakani, lakini hivi sasa Seneti imepewa mamlaka na mahakama Jaji Chacha Mwita hivi punde ametoa uamuzi huo, na hivyo basi siku ya kesho ni siku ambayo tutakuwa tunatarajia kuanza kwa mchakato wa kusikizwa kwa hoja ya kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika bunge la Seneti. Na mtazamaji, Waswahili walisema siku ya nyani kufa basi miti yote huteleza. Karibu niweze kujuza baadhi ya taarifa ambazo tumeweza kuyapa kipaumbele hii leo, na tunaanza na tanzia. Mimi nafahamika kama Belinda William. Na tukianza na taarifa tanzia, mtazamaji, ni kuwa watu wawili wamefariki baada ya kugongwa na gari, huku gari hilo pia aina la Prado Land Cruiser lililosababisha ajali hiyo likiteketezwa katika eneo la Ruaka, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Kulingana na kamanda wa polisi wa Kiambaa Pius Mwanthi, ni kuwa wawili hao walioaga ni ikiwemo mwanamume na mwanamke ambao walikuwa wanavuka barabara wakati wa tukio hilo. Maiti za wawili hao zimepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Kihara, huku mabaki ya gari lililosababisha tukio hilo likipelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kiambaa. It was an accident that occurred within Ruaka, an area known as Decimal. There was a vehicle which was going moving toward Ruaka general direction, and on reaching at the scene of accident, it knocked down two pedestrians, a female and a male, who died on the spot. Our officers responded very fast, immediately to the scene. Both the traffic and OCS, Ruaka and this team. However, the members of the public, because of what had happened, they became very violent, and in the process, they set ablaze the vehicle that was involved in the accident. It's a new, doesn't have a plate, a number plate. Is a brand new vehicle, Prado Land Cruiser. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'Wa amesisitiza kuwa hoja kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua itapitishwa katika bunge la Seneti baada ya wabunge 282 wa bunge la kitaifa kuunga mkono hoja sawia na kuidhinisha kuondolewa kwake mamlakani. Akizungumza wakati wa hafla ya kuwakabidhi wanafunzi hundi za kufadhili masomo, Ichung'Wa alisema kuwa bunge sasa linasubiri kwa hamu na ghamu kuona nani atakayeteuliwa kumrithi naibu wa rais Rigathi Gachagua. Beyond here is up to the president, and whatever names he sends to us, we will look at the name and be able to approve. Let us cross the bridge we are at. That matter is before the Senate. You know, now I'm not at liberty to discuss matters that are in the Senate. I will only pray that they do what these young people have told me, to finish, kumalo. We are not settling any political scores. What we are doing is holding people to account. We are holding people accountable. Part of the reason why President William Ruto did ask both the National Assembly and Senate or Parliament to amend even our standing orders to bring cabinet secretaries to answer to questions and statements from the public through their elected representatives was to hold cabinet secretaries and everybody in cabinet accountable. You have seen an impeachment motion against a cabinet secretary, and you saw how it went. You have now seen an impeachment motion against the deputy president. You've seen how it went in the National Assembly. And you will see in both instances the merits of each case and the issues that were looked into before the vote. Therefore, impeachment is a process provided for in our constitution to ensure that there is accountability in government. Nikuulize, hawa ni wanyama ama ni wananchi? Mimi nimeshinda Kikuyu leo. Hawa sio wanyama, ni wananchi tunatangamana nao. Na najua wale wachochezi, wale uliona wakimobilize watu ile siku ya public participation,
wangetarajia na wangefikiria ya kuwa watu wana shughuli na mambo ya siasa. Wananchi ni wananchi werevu, na yale mambo unaona kwa social media ni mambo. Hata jana niliona wakisema hata Ichung'Wa sijui amepigwa na nani anipiga, na atanipiga kama amenishika wapi mimi. We want to congratulate the National Assembly for doing justice. Comrades, power. Power. Number 2, we want to remind the Senate and put the Senate on notice that it is us, the people, versus them. Comrades, power. Power. We are therefore calling upon the Senate that the justice that was served to this nation by the National Assembly must therefore again come from them. Comrades, power. Power. Na mtazamaji, sasa ni kusubiria tu Seneti itaamua vipi. Na tukiachana na hayo, hivi sasa tugeukia yanayofungamana na afya katika kaunti ya Nyamira, ambako chama cha wauguzi humu nchini NAN tawi la Nyamira kimetoa ilani ya mgomo utakaoanza baada ya majuma mawili kufuatia kucheleweshwa kwa mishahara yao, kudhulumiwa kwa baadhi na kucheleweshwa kwa mishahara ya baadhi yao kwa zaidi ya miezi 5. Tumetoa ilani ya mgomo ambao utaanza tarehe 28 kwa sababu ya serikali ya Nyamira kukosa kuwapandisha vyeo wanachama wetu, kwa sababu tena ya kuwakata training levy ambayo ni kinyume cha sheria, tena kukataa kuwalipa arrears zenye zimetokana na kucheleweshwa kupandishwa vyeo hivyo. Ukosefu wa nurses wenye wako wanasumbuka sana, maana ni wachache. Kuna wafanyikazi waliajiriwa almost 2 years ago. Saa hii tumekuja kugundua ya kwamba sababu hawako wamejiunga na union na serikali itaki waingie union, au wamekuja kulalamika wakisema kwamba hawajawahi lipwa kwa mishahara yao kwa miezi 5, wengine miezi 6, wengine miezi 7. We agreed that 282 nurses shall all be promoted, because when we get an analysis to analyze the data of nurses who have stagnated, we find that majority of the nurses have stagnated for 17 years, 15 years, up to Na chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu Kenya UASU pamoja na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu KUSU wametishia kuanza mgomo wao rasmi baada ya siku 7 zijazo ikiwa serikali haitatekeleza baadhi ya matakwa yao kufuatia mkataba wa maelewano ya mwaka 2024-2025. Haya yanajiri baada ya uongozi wa UASU kutia saini mkataba wa kurudi kazini tarehe 26 Septemba mwaka huu. Kwa mujibu wa muungano wa KUSU na chama cha UASU ni kuwa serikali imedinda kutimiza makubaliano ya matakwa yao. We sat down with the government and agreed on a return to work formula which was drawn between the government and the unions concerned. To date, one of the items we agreed on very seriously was that we would begin implementing the salary, the agreed salaries, 7 to 10% of our members' salaries by October. We are concerned the time is running out and the government seems to be focused on other issues and not focusing on the very important issues of education. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Today is 15th and our members expect new salaries next week. The universities know what they are supposed to pay and we don't expect anything less than what we negotiated for. I want to caution universities, never ever try to implement or pay October salary without factoring 7 to 10%.
Na mshukiwa mmoja muuzaji wa bangi amekamatwa na maafisa wa nyumba 10 kwa ushirikiano na afisi ya chifu wa kata ya Chesikaki kwenye msako wa kupambana na pombe haramu na mihadarati eneo hilo. Kulingana na chifu wa kata ya Chesikaki eneo bunge la Mlima Elgon, Morris Wetala, mwanamume huyo anaaminika kuwa miongoni mwa kundi la watu ambao wamekuwa wakiendesha biashara ya uuzaji bangi eneo hilo kwa muda mrefu, huku familia nyingi zikiharibika kutokana na urahibu wa pombe haramu na mihadarati. Kwa upande wake, naibu chifu wa kata ndogo ya Chemondi Martin Naibei akiwataka wananchi kumbatia elimu ya wanao, akihoji kuwa mazingira ambayo wazazi wamejiingiza kwenye urahibu huo hayaruhusu watoto kuendeleza masomo yao. Aidha, wakazi wakiongozwa na Mark Matanda wakitaka kuwepo ushirikiano dhabiti baina ya vitengo mbalimbali ili kukabili changamoto hiyo. Watu wenye wanahusika tumejaribu kuwatafuta kwa muda, lakini tumepata leo muhusika ambaye tunatumai kwamba atafikishwa kotini kwa ajili ya kujibu mashtaka dhidi ya madhara ambayo amefanya kwa ajili ya jamii yetu. Hasa mambo ya bangi imekuwa donda suku vile imesemwa mbeleni, na vijana wetu wameharibika sana kwa sababu wanapoendelea katika uraibu huu, vijana wengi hawaendi shule, vijana wengi wanapotoka kinidhamu. Kwa hivyo inakuwa changamoto kwa wazazi kulea hao vijana kwa njia iliyo mzuri. Pia sisi katika ofisi yetu tunapata malalamishi hasa kutoka kwa wamama kwamba wazee wengi wakikuwa wamepukia pombe ama wamefuta hii bangi, mara nyingi majukumu yao ya ndoa haifanyiki. Kwa hivyo natumai leo tumepata takriban hii kilo 10, itasaidia wamama wengi watakuwa na furaha katika maboma zao. Kwa hivyo mimi nataka niimize watu wetu kwamba tushirikiane hii vita dhidi ya pombe haramu na bangi ama madawa ya kulevya ni jukumu la kila mmoja. So kwa hivyo tunataka wananchi watusaidie, watupatie ujumbe na washirikiane na sisi ili kwamba tuangamize hili janga, ili society yetu ikae katika amani na pia waguze watu ambao watakuwa tajika huku mbeleni. Ya hatari mingi inaathiri masomo kwa watoto wetu, na pia ukienda mijizo kweli mazingira yamo chafu. Mazingira ni chafu, hata iwaruhusu wale wanafunzi waendelee na masomo yao. Miji yenyewe licha ya kwamba kwa wale wanafunzi ambao wanapania kuendelea na masomo yao hawapati ile elimu kutokana na wale wazazi ambao wameingia katika uraibu wa madawa ya kulevya, pia pombe ikiwemo. So ni changamoto, imekuwa donda sugu, na ni wito wetu kwamba kama jamii tushirikiane ili tuweze kwamba tumeangamiza madawa ya kulevya, tumeangamiza pombe. Kazi tumesunguka kwa muda, lakini bangi ndio imetusumbua. Watu wa bangi wamekuwa wanajificha. So tumebahatika leo kupata muhusika mwenye anauza bangi. So ninaomba wakaaji wetu, na ninashukuru chifu wetu hapa Chesikaki pamoja na naibu wake. So tumejaribu sana, na tunaomba community tusaidiane pamoja ili tuwasaidia vijana wetu, kwa sababu unapata sasa hivi vijana wamekataa shule, wanafuta bangi, wanauza hiyo chang'aa, wanatumia. Tume ya Kimataifa ya Mahakimu ICJ humu nchini imepinga sheria ya adhabu ya kifo humu nchini na kuitaka serikali kupinga marufuku, kwani sheria hiyo inakiuka haki za kibinadamu. Mwito huo wa ICJ ulijiri wakati wa maadhimisho ya adhabu ya kifo duniani ambayo inapigia debe haki bila adhabu ya kifo. Kulingana na tume hiyo, Wakenya 166 huku 3 wao wakiwa wanawake wanangoja hukumu ya kifo. Aidha, maadhimisho hayo yalifanyika hapa jijini Nairobi. Hali kadhalika, jaji wa mahakama ya rufaa George Mativo vilevile aliunga mkono adhabu ya kifo, akisema kuwa sheria hiyo inafaa kuondolewa. Therefore, as long as they can remain, there is a significant move worldwide for abolition of the death penalty. It's quite inhuman, it's degrading, it's irreversible. And most countries in the world have abolished it, and even the ones which have it in the law books, people are sentenced to death, but they are not executed. So you find there's a reluctance to execute them. But recently, that was in 2017, our own Supreme Court made a significant decision, a landmark decision, whereby they outlawed the death penalty in murder cases. So
persons convicted of the offense of murder have been given the window to apply for resentencing, and many of them have been resentenced to definite jail terms. Otherwise, we are looking forward to more development of the law, to a situation whereby we eliminate the death penalty from our law books, but that's the only way to go about it. 166 people on death row in Kenya, 3 of them being women, the rest being men. And having heard that Kenya has not executed anyone since 1987, we are urging that Kenya moves towards total abolition as much as we are now having a moratorium. I'd like to commend ICJ for organizing this event as we all striving to abolish death penalty worldwide. You mentioned that France has abolished death penalty since 40 years. But I would like to say also that the European Union is a death penalty-free area. Member states of the European Union have all abolished. Na mtazamaji, sina la ziada hivi sasa ila kutamatisha taarifa zetu kwenye majira ya EBN mwendo wa alasiri. Lakini hapo mwendo wa saa 1 Emmanuel Marwa atakuwa na kurejelea na mengi zaidi, ikiwemo mtazamaji ile taarifa ya mahakama Jaji Chachamwita kuipa seneti ruksa ya kuendelea na mchakato wa kujadili hoja ya kumng'atua naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na mtazamaji, Marwa atakuwa na kurejelea nayo kwa kina yaliyojiri mahakamani. Nimekuwa wako Belinda William, hadi wakati mwingine tena, na kutakia utazamaji mwema na jioni njema. Kwaheri.